So good morning. First of all, it's an honor and a privilege to be here, and I thank Konrad Boskovic and Rodolju Kubat, Professor Kubat, for their hospitality here. Dobro jutro i veoma mi je drago i velika mi je čast da budem ovde i zahvaljujem se profesoru Kubatu i mojoj malenkosti na gostoljubivosti. And my topic today is prophecy and innerbiblical exegesis in the prophetical books. Današnja tema jeste proroštvo i unutarbiblijska egzegeza u proročkim knjigama. There is a very comprehensive book that covers all the phenomena of prophecy in the ancient world that just came out last year. Postoji jedna knjiga koja je na neki način obradila fenomen proroštva kao takvog i ona je izašla prošle godine, dakle veoma je sada popularna. I will have this 5 chapters here for my talk. I imat ćemo 4 ova poglavlja u mojem izlaganju. I simply will start off by asking who is actually a prophet? Počet ću samim tim pitanjem ko je zapravo prorok. You know that prophet is a loan word from the Greek. It stems from the Greek prophetes and corresponds to the Hebrew nabi. Sama reč prorok jeste pozajmljena iz grčkog jezika, oprofitis, i imamo dakle jevrejsku reč koja glasi nabi. And prophetes stems from the root profemi, and you can understand actually the prefix pro either in a spatial or in a temporal sense. Dakle, reč profitis potiče od spojnice, dakle prefiksa pro, što znači pre, i femi, odnosno fimi, što znači govoriti, dakle govoriti pre nečega, a to se može zapravo shvatiti i u prostornom i temporalnom smislu. And depending on how you understand it, also you understand differently what a prophet is. I naravno, zavisno od toga kako razumevate u odnosu na ova dva aspekta, zavisi od toga kako ćete razumjeti proroštvo po sebi. And if you understand pro in prophetes, firstly temporal, then a prophet is a preteller. I ako shvatite to pro kao nešto što se dešava pre u vremenskom smislu, onda shvatate proroka kao nekoga koji govori pre svoga vremena, dakle ono što će nagoveštava što će biti. So he would be a person who predicts the future. Onda shvatamo ga kao osobu koja predviđa budućnost. But if you understand this pro in a spatial sense, ali ako razumete ovo pro u prostornom smislu, then the prophet is actually someone who is making visible something which was been hidden before. Onda možete zapravo gledati proroka kao nekoga koji otkriva nešto što je bilo sakriveno pre toga. And this can very well simply pertain to the present. I to se vrlo lako može održati do dana današnjeg. And it's interesting to see that the historical probably first were more in a spatial sense forth-teller, and only in the wake of the tradition became more and more pretellers. Dakle, u nekom ranijem smislu oni su bili shvaćeni više kao oni koji govore, dakle otkrivaju ono prostorno što je sakriveno, radije nego oni koji predskazuju budućnost. So the historical Isaiah or the historical Amos, they criticized the people in their neighborhood, in their surroundings, and they also made some statements about the nearer future, but they became pretellers of the future far advanced. This is actually something which only developed over time. I ako pogledamo, dakle, najosnovnije delove knjige proroka Amosa i knjige proroka Isaije, shvatamo da su oni bili neko ko je kritikovao negativne pojave u društvu i u narodima oko njih, tako da zapravo se njihovo delovanje može shvatiti radije kao u ovom prostornom smislu, a da je tek kasnije se razvilo zapravo to shvatanje da su oni koji predskazuju budućnost, dakle, kao što imamo kod njih nekih delova koji govore o budućim vremenima. The notion that prophets are pretellers of the future is especially prominent in Christianity.
I naravno koncept da proroci preskazuju budućnost jeste naročito prisutan u hrišćanstvu. If you look at an Old Testament in Christian Bible, you can see that the prophets can come at the end of the Old Testament canon. I ako pogledamo hrišćanski kanon Svetoga pisma, vidimo da proroci zapravo dolaze na samom kraju Svetoga pisma. And this has a specific meaning. I to naravno, dakle, taj kanonski raspored ima već specifičan značaj. The Old Testament ends with the prophets who look forward to the New Testament, the coming of Christ. I u tom smislu, dakle, proroci su postavljeni tu kao oni kojima se završava Stari Zavet i koji se raduju mesijanskom iščekivanju, odnosno dolasku Hrista. But the Hebrew Bible, the Tanakh, the Hebrew Old Testament, actually has a different ordering. Ali jevrejski Tanakh, odnosno jevrejski kanon ima drugačiji raspored knjiga. So here the prophets are in the middle of the Old Testament canon. I kod njih su proroci u sredini starozavetnog kanona. So we can actually safely assume that this positioning at the end of the Old Testament is a specific Christian measure and was achieved by Christians. I možemo reći da je zapravo smeštanje proročkih knjiga na sam kraj Staroga Zaveta bilo nešto što se razvilo u okviru hrišćanske tradicije. So, my second chapter, who were the historical prophets? Ko su bili u istorijskom kontekstu proroci? We have to differentiate between different forms of prophecy in the Old Testament. Tu moramo da napravimo razliku između različitih oblika proroštava i proroka koji postoje u Starom Zavetu. There are 4 different types of prophecy mainly. I postoji 4 dakle glavna tipa proroštava. There are the so-called group prophets, the court prophets, the temple prophets and the scribal prophets. Dakle, postoje proročke grupe, odnosno društva, bratstva, zatim dvorski proroci, hramovski proroci i proroci pisci. And it's important to see that the prophets that we know, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and so on, that they are actually only one group among others in the world of ancient Israel. Kada vidimo knjige velikih proroka poput Ezekilja, Isaije i Jeremije, shvatamo da oni pripadaju samo jednoj grupi proroka, to su ovi, dakle, proroci pisci. We can actually be quite sure that in their historical times, that these prophets that we know so well were actually only a minority and a not so well-known subculture in ancient Israel. Međutim, postoje, dakle, čitave su te grupe proroka postojale, o kojima vrlo malo znamo, jer su naravno vrlo malo pisanih tragova ostavili, a koji su bili čitava subkultura u Izraelu. Much more important were the other 3 types of prophecy. I u tom smislu možemo čak i reći da su ova prethodna 3 tipa proroštva bila važnija od proroka pisca. So first to the group prophets. I, dakle, pre svega ka proročkim bratstvima. In 1 Samuel 10:5, we have a passage that tells us how these group prophets are to be imagined. I ovde imamo jedan pasus, dakle, iz 1. Samuilove 10:5, kako se zapravo može zamisliti ta prva grupa proroka. Here you can see how Samuel speaks to Saul. After that you shall come to Gibeath Elohim. You will meet a band of prophets coming down from the shrine with music instruments, and they will be in a prophetic frenzy or a prophetic state. U 1. Samuilovoj imamo razgovor Samuila i Saula, kada Samuilo govori Saulu, to je, dakle, odeljak po njegovom carenju, kada bude dolazio do jednog mesta koji se Gibeath Elohim, tu će da se nalazi filistejski garnizon, i kada se spusti u grad, tamo će naići na grupu proroka koji se spuštaju od hrama, odnosno svetilišta, sa harfom, tamburama i frulom i sa lirom koju će svirati, dakle, ispred njih. And the interesting thing here is that this group of enthusiastic prophets who simply apparently dance to this music, that they are being determined and identified as prophets.
I zapravo ova grupa ljudi koji su, moglo bi se na neki način reći, entuzijasti koji kroz muziku i igru nešto prorokuju, dakle da je sam biblijski tekst njih označava kao prorok. So they don't say a word, they don't convey a message, they are simply in a enthusiastic state, and the Bible calls them prophets. I kada pogledamo bolje, ne nalazimo ništa da su ostavili neku poruku, da nešto nagoveštavaju ili slično, nego da su prosto grupa veselih ljudi koja kroz neku svoju radost i igru, eto prosto biva označena kao proročka grupa. A second group are the so-called court prophets. These were prophets that were paid by the royal court. Druga grupa su takozvani dvorski proroci koji su bili plaćeni od strane dvora, dakle živjeli su na dvoru. So apparently these were state officials and they really had a profession as prophets. Oni su dakle osim toga dakle bili i državni službenici i u tom smislu na neki način možemo govoriti o njihovom proroštvu kao i jednoj profesiji. We have an example of these court prophets in the story of 1 Kings 22. I svedočanstvo o tome imamo u prvoj Carevima 22:6-22. There we have a scene where the two kings of Israel and Judah they somehow contemplate whether they shall go into war here at Ramoth Gilead. I ovdje imamo scenu kada Josafat i Ahav se susreću i razmišljaju da li da krenu u pohod na Ramot Galatski. And here we have a description of how they somehow try to come to a decision. I sada naravno imamo opis kako su oni uopšte došli do neke odluke, kako su razmišljali. And we can read here, and Jehoshaphat said to the king of Israel, Ahab, inquire first the word of Yahweh. Then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 of them, and said to them, shall I go to battle against Ramoth Gilead, or shall I refrain? I Josafat reče caru Izraelskom, pitajmo prvo Gospoda, dakle tražimo red Gospodnju, a onda car Izraelski sakupi proroke zajedno, oko 400 njih, i reče im da li da idem u pohod na Ramot Galatski ili da odustanem. And the answer of these prophets is, they said, go up, God will give it into the hand of the king. You will be successful. I oni mu kažu, idi jer će ti Jahve dati u ruke njihovog cara. And you can see here, this text speaks of 400 of these prophets. 400. Isaiah and Jeremiah, Ezekiel, and the 12 minor prophets, that's only 15. And here, this king alone has 400 prophets. Dakle, kada pogledamo ukupan broj proroka pisaca, dakle 12 malih i 4 velika, to je zapravo 16 ljudi naspram 400 koji su ovde na neki način pomenuti. But there is a problem with these court prophets. Međutim, postoji problem s ovim dvorskim prorocima, profesionalcima. Because they are paid by the court, they always say what the court wants to hear. I s obzirom dakle da su oni bili plaćeni od strane dvora, oni su najčešće nagoveštavali ono što je sam dvor želeo da čuje. So, and this is why they simply give a positive answer here. I to je zašto su uvek dali jedan pozitivan odgovor. The story then continues that they will inquire with Micha ben Yimla, and Micha will give a different answer. But here we can see that the world of ancient Israel simply reckons with actually quite large numbers of institutional court prophets. Dakle, ono što je ovde važno jeste da vidimo da je čitav Izrael tada imao izuzetno veliki broj takozvanih tih profesionalnih dvorskih proroka, kojima se jedino tada suprotstavljao Mihej sin Jemli, koji je u suštini bio istinski prorok. The third group, these are the temple prophets. I treća grupa su hramovski proroci. So, professional prophets were not only employed by the court, but also by the temple. Dakle, proroci koji su bili u službi proročkoj nisu bili plaćeni samo od strane dvora, već i od hrama. And an example of such a figure can we find in Jeremiah 28. I primjer takvog lika možemo naći u Jeremiji 28. It is the prophet Hananiah who apparently works at the temple, and after the first deportation he says everything will come back what has been deported from the temple to Babylon. I takav jedan lik jeste Ananija koji nagoveštava da će
da će svi oni koji su bili tokom prvog egzila odvedeni, odnosno tokom prvog tog iskušenja, to je pre 586. prema što je pao Jerusalim, dakle bilo je sudara sa vavilonskom vojskom, da će svi oni koji su odvedeni biti vraćeni ponovo u Jerusalim. And the interesting thing is that in the Hebrew text, Hananiah, the temple prophet, is explicitly identified as a prophet, whereas the Greek translation, the Septuagint, already says when introducing the prophet, he is a pseudo-prophet. Ono što je zanimljivo jeste da u jevrejskom tekstu je i Ananija nazvan prorokom, dok već prema kontekstu Septuaginta navodi ovaj detalj, to je čita drugačije, već navodi kao pseudoprorok, pseudoprofitis. So, and now finally the fourth group, the scribal prophets, the prophets that we know so well. I naravno sada proroci pisci, ona grupa koju jako dobro poznajemo. They are a little bit specific in the world of ancient prophecy because their message often is a negative one. I oni se razlikuju od nekog, kako da kažem, orientalnog sveta proroštava, upravo iz razloga što se njihova poruka vrlo često kritički orijentisana prema društvu i ljudima kojima govore. And we can be quite sure that figures like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea, Amos, and so on, that they were not held in high esteem by their dear fellow citizens. I naravno, likovi poput velikih proroka, zato što su tako kritički govorili, nisu bili omiljeni kod svojih sugrađana, a naročito dakle kod dvorskog establishmenta. It was probably only after the downfall of Judah and Jerusalem in 587 that these prophets and their transmissions, their texts really became accepted and authoritative. I zapravo se njihova poruka suštinski shvatila tek nakon što se katastrofa dogodila, tako da je njihova poruka tada shvaćena i tada su njihove knjige preveli kanon. We can actually also see in one specific text of the Old Testament that these prophets here wanted to distance themselves from the other prophets that were paid by the temple and the court. I u samim dakle tekstovima proroka pisaca vidimo njihovo nastojanje da se odvoje od onih malo prepomenutih takozvanih profesionalnih proroka koji oni nazivaju lažni proroci. There is one passage in Amos 7:14 that is very remarkable. I imamo jedan veoma zanimljiv pasus u knjizi proroka Amosa 7:14 i 15 koji je zaista nevjerovatan. Here the prophet Amos has an encounter with the high priest of the sanctuary in Bethel. I ovdje prorok Amos ima susret sa sveštenikom koji je bio, kako kažemo, prvosveštenik svetilišta u Vetilju. And Amos tells the high priest, I am no prophet. I Amos kaže prvosvešteniku Vetiljskom, ja nisam prorok. Imagine this, the prophet Amos says, I am no prophet. Zamislite to da sam prorok Amos kaže, ja nisam prorok. How can this be understood? I kako možemo ovo da razumemo? This statement only makes sense if you think of these court prophets, temple prophets, group prophets. So Amos wants to say, I'm not one of these people that are paid and that simply say what is expected from us. Dakle, ono što prorok Amos zapravo ovdje želi da kaže, ja ne pripadam toj grupi ljudi koji su plaćeni da uvijek pričaju dobro. Dakle, kada pomislimo na te dvorske proroke i kada pomislimo na ove proročka bratstva i druge stvari koje su postojale, dakle, on želi da odmah kaže da se sa njima ne identifikuje. So, Amos says, God took me from the flock and he said to me, go prophesy to my people Israel. I on kaže, mene Bog uzeo od moga stada i reče mi, idi govori mome narodu. So Amos evaluates the noun prophet, navi, negatively, but the verb to prophesy, lehinabe, this is evaluated positively by Amos. Dakle, ono što ovdje vidimo da u prvi mah, kada on govori dakle, da nije prorok, on u tom smislu ovu reč na neki način negativno karakteriše, dok na samome kraju ipak proroštvo pokazuje da je istinito u tom smislu da ima i taj ambivalentan karakter.
In order to understand prophecy in ancient Israel correctly, we also need to be aware that prophecy is not something which is limited to ancient Israel. I da bismo razumeli suštinski proroštvo kao takvo, moramo shvatiti da neki ljudi poput proroka nisu bili prisutni samo u Palestini, nego da su neke slične pojave postojale i u Mesopotamiji. We have, especially from two places in Mesopotamia, records that show that prophecy was also known outside of ancient Israel. Imamo nekoliko svedočanstava iz staroorijentalne literature da su neka proroštva bila zapisana. So one is an archive here in Mari, and these texts go as far back as the second millennium, the 18th century BCE. I prva svedočanstva, nađena su u gradu Mariju u 18. veku pre Hrista i to je drugi milenijum pre Hrista. And the other archive that has been found, this is even more interesting. This is from Nineveh, and this stems from the 7th century BCE. So it's roughly contemporaneous with Isaiah, Micah, Hosea, and Amos. A ova druga, zbirka iz Ninive jeste nastala u 7. veku pre Hrista i u tom smislu je mnogo bliža Palestini zato što je ona savremenik izraelske države. So these texts have been studied by Jonathan Stöckl. I ovi tekstovi su proučavani od strane istraživača Jonathana Stöckla. And also by Martti Nissinen. I takođe od Martija Nissinena. This prophecy in the ancient Near East was also highly specialized and was more comparable to what we know from the Old Testament as the temple and the court. Ali ova proroštva koja se nalaze u staroorijentalnoj literaturi mogu više biti shvaćene u kontekstu onih grupa koje smo malo pre pomenuli, dakle u kontekstu hramovskih i dvorskih proroka. And there were different techniques for ancient Near Eastern prophets to predict the future. I naravno postojale su sasvim različite takozvane tehnike kojima su staroorijentalni proroci postizali neko predskazanje budućnosti. So one technique was to observe the birds, how they fly in swarms, what kind of forms they form. Dakle, jedna od načina, metoda koja se, ja bih dodao, graniči sa jednim magijskim posmatranjem, jeste posmatranje leta ptica i na osnovu toga čitanja nekih znamenja. And another way of finding knowledge about the future was to look at livers of animals that were sacrificed. Osim toga, postojali su i ti običaji gledanja iznutrica životinjskih kako bi predviđali budućnost. Dakle, sve u kontekstu mantike i magije. And here you have a very interesting finding. This is a liver oracle model made from clay. I sada ovo što je zanimljivo jeste da zapravo postoji u kamenu izrađen jedan model jetre koje, životinjske iznutrice, na osnovu kojeg vidite ove znake bi se moglo nešto predskazati. And this was used for training prophets in the ancient Near East. I na starom Orijentu to je bilo korišćeno za proročki trening. So if someone, for example, could see here the liver is a little bit more red, then this signified something specific, and this was written here, what it actually signifies. I, na primjer, ako bi neko video da je ta životinjska iznutrica na nekom mestu crvenija nego na drugim, onda bi ta tačka zapravo označavala ono što će se dogoditi. Tako da vidite ove znake pored tačkice, zapravo kaže se šta bi to bilo u budućnosti. So, one person who especially has dealt with these ancient Near Eastern forms of prophecy was Manfred Weipert. I jedan od ljudi koji se detaljno bavio ovakvom formom staroorijentalnog proroštva bio je Manfred Weipert. I will just add da je profesor Weipert inače poklonio našem Biblijskom institutu svoj legat, oko 1500 knjiga, njegove knjige se nalaze dole kod nas u institutu. And he offered a very actually plausible definition what prophecy actually is in the ancient world that also includes the non-biblical prophecy. I on je dao jednu zanimljivu definiciju šta bi bilo proroštvo u tom drevnom svetu koje uključuje i ove nebiblijske forme proroštva.
So a prophet or a prophetess is a male or female person who receives in a cognitive experience, vision, audition, dream the revelation of a deity or deities and is commissioned by the deity to transmit the revelation in linguistic or metalinguistic form to a third party. Dakle, prorok ili proročica jeste muškarac ili žena koji primaju određeno kognitivno iskustvo, viziju, neku vrstu čulne poruke ili kroz san, jedno otkrivenje nekoga božanstva i koje onda određuje toga proroka ili proročicu da ovo otkrivenje dalje prenese kroz lingvističke ili metalingvističke, odnosno kroz simboličke radnje, ka nekoj trećoj osobi. And this definition is interesting in 5 respects. I ova definicija je vrlo interesantna i stoji iz 5 aspekata gledanja. First, it is applicable not only to monotheistic but also to polytheistic Dakle, ova religions. definicija je dovoljno široka da može da se uklopi ne samo u monoteističke, nego i u politeističke definicije. Secondly, it also somehow takes into account that, especially in the ancient Near East, prophets were often women. I ono što je zanimljivo jeste da, to je ono što se često zaboravlja, da i u starom svetu proroštvo također pripadalo i ženama. In the Hebrew Bible, in the Old Testament, we only have very few prophetesses. I u starom zavetu imamo tek nekoliko proročica. So we would have Hulda in 2 Kings 22, or Noadiah, who is mentioned in the book of Nehemiah, or a lady like Deborah in Judges 5, but this is very scarce evidence. But in the ancient Near East, it's much more common. U drugoj carevima pominje se proročica Olda, možemo pomenuti iz knjige o sudijama Devoru i ja mislim da je Noadija iz knjige Nehemije. And a third element that is very important about this definition is that it sees the essence of prophecy in the institution of offering a message and not of foretelling or foreseeing the future. Can you just repeat, because I didn't catch the... Right. So the important thing is here that this definition focuses on the essence of prophecy as telling a message and not foretelling the future. Ono što je ovdje zanimljivo jeste da se ova definicija zanimljiva zato što ima u fokusu samo prenošenje poruke i govor te same poruke, nego predviđanje budućnosti kao tako. A fourth specific element is that prophecy is here also defined as something which can be non-verbal. Ono što je zanimljivo također jeste da se proroštvo u ovoj definiciji može opisati kao nešto što je neverbalno također. And we know this also from the Old Testament, the so-called symbolic actions of the prophets. So Jeremiah with the yoke, or Isaiah who goes naked. These are also somehow non-verbal ways of conveying prophecy. I jedan od načina, taj simbolički način prenošenja poruke, možemo naći kod starozavetnih proroka, poput onoga jarma koji nosi Jeremija, nagoveštavajući buduće ropstvo, ili prorok Isaija koji također ide nag kroz Jerusalim kako bi pokazao da će i oni otići nagi u ropstvo. And the fifth element is that this definition of prophecy somehow includes what we usually distinguish as inductive and intuitive prophecy. Također, ova definicija opet obuzima neke aspekte proročke poruke koje bismo na nekom mjestu mogli da nazovemo kao induktivne i inductive and intuitive. Intuitive. Intuitive prophecy is if a prophet simply is not asked whether he gets a prophecy or a word of God. S jedne strane imamo proroka koji uopšte nije pitan da li on želi da prenese Božju poruku. This is what we usually know from the prophetic books of the Old Testament. Na to često nailazimo u starozavetnim knjigama. But there is also the phenomenon of inductive prophecy. Ali postoji fenomen takozvanog induktivnog proroštva. So prophets actively try to get a word from God.
gde proroci, po znacima navoda, pokušavaju da dobiju, dakle, glas od Gospoda. This is very common in the ancient Near East. So, for example, inductive prophecy is looking at a liver or at the birds. Naprimjer, induktivno proroštvo je ovo koje je poznato na Starom Orijentu, kada se preko gledanja, recimo, jata ptica, njihovog kretanja, tumači to kao javljanje, dakle, božanstva. But we know inductive prophecy also from the Old Testament. Ali postoje čak, što je zanimljivo, neki primjeri i u Starome Zavetu ovog induktivnog proroštva. So in 1 Kings 3, King Solomon tries to get a revelation from God simply by going to the sanctuary of Gibeah, and there he lies down to sleep and he wants to get a revelation by dream. Naprimjer, Solomon odlazi u svetilište gdje spava kako bi zapravo kroz san, dakle, želi da dobije otkrivenje i glas Božji. So much as introduction for the phenomenon into prophecy, into the question, who is a prophet? Toliko zapravo o prvom delu ovog predavanja koje se zove, dakle, ko je prorok. And now we turn to the question of the prophetical books. I sada se govorimo o pitanju proročkih knjiga. So, if we want to know something about Isaiah, Jeremiah or Ezekiel, we first have to look at their books, because they are the only access that we have to the I ako želimo da prophets. saznamo nešto iz života starozavetnih proroka, moramo da čitamo njihove knjige, jer su to jedina svedočanstva o njihovom životu. And we know today actually that the books of the prophets, that they were produced over a longer period of time than actually the prophets lived. I za sada znamo da su, često postoje slučajevi da su mnoge proročke knjige nastale i dugo nakon, odnosno u dugom vremenskom periodu od, dakle, života samoga proroka. The fact that, for example, the book of Isaiah includes more texts than somehow would go back to the prophet himself, this knowledge is not only something which critical scholarship found out, but this is something which the Bible tells us itself. I to da, recimo, u knjizi proroka Isaije imamo nekoliko slojeva za koje znamo da ne potiču tačno iz doba života proroka Isaije, nije nešto što je sada savremena kritička škola došla do toga kao neki zaključak, nego je nešto što nam i sama Biblija govori. We have one very interesting verse in the book of Jeremiah. Nešto slično imamo u knjizi Jeremijinoj 36-32. So in Jeremiah 36, we have this account that the book of Jeremiah is read before the king Jehoiakim, and the king burns this book because he is not pleased with it. I imamo zanimljiv primjer u Jeremiji 36 kada Jeremija daje kralju Joakimu sam primjerak svoje knjige, ali on nije bio zadovoljan njenom porukom pa je spaljuje. But this is not how you can destroy the prophetic word. Ali to nije način na koji će se uništiti proročka reč. And therefore it says afterwards Jeremiah took another scroll, gave it to the secretary Baruch, son of Neriah, who wrote on it at Jeremiah's dictation all the words of the scroll that King Jehoiakim of Judah had burned in the fire. I onda Jeremija dade drugi svitak svom pisaru Baruhu, sinu Nerijinom, koji napisa sve ono što je Jeremija njemu izdiktirao, dakle sve reči svitka koje je car Joakim judejski spalio u vatri. And the interesting element of this verse comes now, and many similar words were added to those words. Ali ono što je suštinski deo ovog izveštaja jeste sam kraj rečenice, kaže, ali mnogi slične reči behu da dodate njima. So here we can see that the book of Jeremiah knows itself that it contains the words of Jeremiah, but that it also contains many additional words. Znači, sama knjiga proroka Jeremije nam kaže da ona sadrži reči proroka Jeremije, ali i neke dodatne reči koje su dodate knjizi proroka Jeremije. And this is not something that we should lament over.
I to nije nešto zbog čega treba da tugujemo sada. Because somehow there was a constant process of interpretation and updating, these books survived. I upravo iz razloga što je postojala uvek i stalna potreba za jednom egzegezom samih spisa i za njihovom aktualizacijom je upravo bio razlog što su nam ti spisi sačuvani i što ih imamo danas. And this is the main difference between ancient Near Eastern prophecy and biblical prophecy. I tu je jedna od glavnih razlika između staroorijentalnog i biblijskog proroštva. So, the ancient Near Eastern prophecy was forgotten for 2000 years, and it only was found by archaeological means, by digs. 2000 godina su, ako ne i više, sva staroorijentalna proroštva bila zakopana pod zemljom i našli su ih tek arheolozi koji su u prošlom i u ovom veku kopali. Whereas the biblical prophecy was transmitted actively and always updated and interpreted and was seen as being relevant for every generation. Dok je biblijsko proroštvo neprestano bilo egzegetski i tumačenski obrađivano i njemu je bilo dopisivano upravo zbog toga što su sve generacije smatrale važnim to da su proroci nešto rekli, da te proročke reči se tiču njih u njihovom dobu. Even today, Christianity all over the globe reads the book of Isaiah, of Jeremiah, and it expects that it has something to say to them. I naravno danas hrišćani celoga sveta čitaju knjigu proroka Isaije sa jednim dubokim uverenjem da i prorok Isaija ima nešto nama danas da kaže. So we have to really state prophetic books, like any literature in the Bible, is tradition literature, not authorial literature. I u tom smislu za proročke knjige moramo reći da su oni predanjska literatura mnogo više nego što su autorska literatura, da u smislu neko seo jedan autor i napisao. How did this updating work? I kako je ovo dopisivanje funkcionisalo? We have no biblical text from biblical time itself. Nemamo ni jedan autograf, odnosno original biblijskog teksta u vreme kada je nastao. The earliest biblical texts stem from Qumran, 2nd century BCE. Dakle, najraniji primjerak knjige proroka Isaije jeste iz Qumrana u 125. godini pre Hrista datira. And in this beautifully preserved Isaiah scroll, we have a nice example that shows how updating by means of inserting texts worked. I upravo na ovom mestu imamo najinteresantniji primjer kako je dopisivanje teksta suštinski funkcionisalo. You can see that here the text is very evenly distributed on the columns and on the lines. I ovdje pogledajte kako sam tekst ima veoma jasan raspored sa jasnim proredom između redova. But here you have a disturbance. Međutim, ovdje na nekoliko mjesta, dakle na margini, vidimo određeno dopisivanje. Here you have a close-up. Ovo je uveličani snimak. So you can see someone added something here between the lines and even continued here in a sharp curve down here. Dakle, vidimo ovaj unos koji je nastao između redova, a kasnije se nastavio, dakle, sa desna na levo, sve na marginama. Such a scroll has a lifetime usually of about 200 or 300 years. Ovakav svitak obično traje najviše 200 do 300 godina. They always had to be copied and recopied and recopied. I naravno da su samim tim svi ti spisi morali uvek da budu prepisivani i opet iznova prepisivani. And of course, if someone now copied this scroll with this edition, this simply became part of the regular text in the next edition. I sada naravno kada bi neko ko je prepisivao ovaj svitak proroka Isaije, on se nalazio pred nedoumicom da li istovremeno u tekst da unese i ovaj marginalni i interlinearni unos ili samo tekst koji je pre toga, dakle bez tog unosa, znači najčešće su ti unosi bili upisivani u tekst. And this is how we have to imagine how the prophetic literature grew even in biblical time itself. I to nam daje jedan lak način da zamislimo kako je proročka literatura rasla i bila dopisivana kroz vekove. So, if we take the book of Isaiah, for example, the book of Isaiah, if we read it as a biblical text, it plays out in the time of Isaiah, which is the 8th century BCE.
Dakle, ako pogledamo knjigu proroka Isaije, vreme koje ona navodi u kojem se radnja dešava jeste upravo vreme života proroka Isaije, 8. vek pre Hrista. But if we look historically and critically at the book of Isaiah, we can actually quite safely assume that the text of the book of Isaiah, that they stem from a much larger period that even goes down to the Hellenistic period. I ako posmatramo knjigu proroka Isaije kroz optiku istorijsko-kritičke metode, vidjet ćemo da postoje brojni unosi koji potiču iz kasnijeg doba. So it belongs to one of the best established hypotheses of biblical scholarship that the second part of Isaiah does not go back to the historical prophet of the 8th century. I vidimo sada, dakle, da prvi deo knjige proroka Isaije govori zapravo ono što je zaista prorok Isaija govorio, dok bi drugi deo pripadao jednom dobu dosta kasnije koji Isaija nije izgovorio. There are two initial observations that already show that here actually two different parts have been secondarily joined together. Također postoje brojni indici u samom tekstu koje pokazuju da se knjiga proroka Isaije kompoziciono zapravo spojilo u kasnije vreme. So the first part is prophecy of doom, the second part is prophecy of salvation, a completely different mood. I u tom smislu vidimo i različite pozicije knjige, da nas od 1 do 39 on prorokuje o propasti Judeje, dakle inače su to dominantno njegova proroštva u prvom delu, dok u drugom delu imamo proroštva o spasenju koja su potpuno različita od ovog prvog dela knjige. And in the first part, Isaiah is mentioned often, and in the second part, he is never mentioned. I u prvom delu prorok Isaija je više puta pominjan kao lik, dok u drugom delu knjige uopšte nije pominjan. And this led to a hypothesis that goes back even to the 18th century and is still valid today, that the second part of the book of Isaiah goes back to a different prophet than the first part. I naravno, taj drugi deo knjige proroka Isaije je primećen još u davnom, dakle u 18. veku. Dakle, teza koja je nastala tada, faktički se zbog svoje dobre etabliranosti zadržala do danas zapravo. And this second part cannot be older than the Babylonian exile. I drugi deo ne može biti stariji od perioda egzila. Because here the Persian king Cyrus is explicitly mentioned. I ovde, zato što se pominje eksplicitno persijski car Kir. So God says to Cyrus, my Messiah in Isaiah 45:1. I ono što, dakle, u 45:1 onako prilično para uši jeste da Bog reče Kiru, moj Mesija. And the Cyrus is a historical figure whose lifetimes we know, and this is apparently presupposed. A što se tiče samog Kira, znamo jasno kada je živo, od 590 do 538. When these two parts of the book Isaiah were joined together, something very important happened. Kada su se spojile ove dve tradicije, nešto se važno desilo. So, when this second part, this anonymous prophecy, was joined to the prophecy of the historical prophet of Isaiah in the 8th century, Isaiah all of a sudden became a prophet who did not only speak to his time, but who also could oversee the whole world history through the Babylonian exile into the world of the Persian period. Kada se sad ovaj drugi deo, reklo bi se anonimno proroštva, pridodao proroku Isaiji, na kraju stičem utisak da je prorok Isaija bio neko koji ne samo da se obraćao u samom vremenu ljudima u kojem je živeo, nego da on je prosto imao uvid i u istorijske događaje daleko nakon svoga života. So Isaiah became a prophet who could prophesy the whole of the world history. I u tom smislu, na neki način, može se reći da je knjiga proroka Isaije ispala takva da ona može da sažme u sebi proroštvo čitavoj ljudskoj istoriji. So Isaiah is not only the author,
but is not the author, the somehow factual author of his book, but it's actually more accurate to say he's the authority of his book. Tako da u najboljem smislu bi se moglo govoriti da Isaija nije autor svoje knjige, nego je autoritet svoje knjige. So, because later authors somehow they put themselves under the authority of this ancient prophet of the 8th century. Jer su sva kasnija dopisivanja zapravo stavljena pod autoritet proroka Isaije. So, my third chapter deals with the question, how can we distinguish authentic from non-authentic prophecy? I treće pitanje je kako možemo naći razliku između autentičnog i neautentičnog ili lažnog proroštva. And there is first one specific rule that we have to mention. I prvo i osnovno pravilo koje treba da pomenemo jeste the safest way to identify authentic prophecy in the Old Testament is if we have evidence that a prophecy failed. I naravno prvi je da nađemo da li se zapravo, da li sama Biblija pominje da je neko proroštvo koje je nagovešteno zapravo se nije ispunilo, to je prvi kriterij. So here we have a text from the book of Jeremiah of which we actually can quite safely assume that it really goes back to the historical Jeremiah. I na taj način u stvari možemo vidjeti da li neka od tih proroštva zaista se mogu pripisati Jeremiji. And the basic argument why we can be sure with this text is that this prophecy did not come true. I dakle prvi kriterijum jeste da vidimo jasno da se ovo jedno proroštvo nije ostvarilo. We can read here, Yahweh says concerning King Jehoiakim, with the burial of a donkey shall he buried, dragged off and thrown out beyond the gates of Jerusalem. I ovo se tiče cara Joakima i sina Josijinog od Jude, koji kaže da će zajedno sa magarcem biti sahranjen, izvučen i bačen van gradskih zidina. From the book of 2 Kings we know that this probably did not happen. I iz knjige o carevima, 24. glava 6. stih, nas obaveštava o nečemu sasvim drugačijem, da se ovo nije Here it says, Jehoiakim slept with his fathers. Ovdje se kaže da usnu Joakim sa svojim predsima. And this is simply another way of saying he was buried in the king's grave. A to je način da se kaže, on je bio sahranjen u carskom grobu. So, this We don't have actually any reason to doubt that this really happened. It's much more somehow plausible to assume that this prophecy was uttered and told before actually Jehoiakim died. I onda vidimo da je ovo proroštvo koje je pripisano Jeremiji zapravo bilo nešto što je kolalo pre nego što se sudbina, dakle pre nego što je zapravo umro sam car Joakim. And therefore we can actually be quite sure that this text dates to the lifetime of Jeremiah himself. I onda zato možemo reći da taj prvi deo nekako potiče jasno iz perioda proroka Jeremije. This text shows also something different, which is very important to understand biblical prophecy. I ovaj tekst sadrži još nešto veoma važno što je značajno za razumevanje biblijskog proroštva. If this prophecy did not come true, then this shows that for the biblical authors it was much more important to look at the content of the prophecy, and here, in the context of this prophecy, King Jehoiakim is being criticized for not being a social king. This apparently was the important thing, and not the specific somehow coming true of something that the prophet foretold. I ono što je sada zanimljivo u čitavoj priči jeste zašto bi bilo koji redaktor ostavio proroštvo koje bi se pripisalo Jeremiji, a nije se ostvarilo. Pa upravo zbog toga što je njegova poruka kritički nastrojena prema caru Joakimu, iz čega shvatamo da je bilo njima važnije da čuju kritiku prema caru koji je bio nedosljedan Božjim zapovestima, nego da zaista znaju šta će se desiti u budućnosti.
So this all doesn't mean that somehow the authentic prophecies in the Bible were only those who did not come true. To naravno ne znači da su sva ona proroštva koja su proroci izrekli u svojim knjigama, da se nisu ispunila. This only means that in the prophecies that did not come true, we have some help in order really to make a historical argument. Nego samo da na nekima od njih koja se nisu ispunila, možemo da razumemo ovaj specifičan kontekst o kojem smo sad govorili. Of course, not only failed prophecies are authentic. Ne samo ona proroštva koja se nisu ostvarila jesu autentična. So we have one text in the book of Amos where we can see that also words here in the prophets came true or were considered authentic that especially came true. I iz knjige proroka Amosa možemo pogledati proroštvo koje se definitivno dogodilo. Here in the book of Amos you have a superscription which says the word of Amos who was amongst the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of King Uzziah of Judah and in the days of King Jeroboam, son of Joash of Israel, 2 years before the earthquake. I ovo što je zanimljivo, dakle, jeste prevod reči proroka Amosa koji je od pastira iz Tekuje i koji je video ono što se tiče Izraelja u danima cara Osije Judejskog i danima cara Jeroboama, sina Joasovog, cara Izraelskog, 2 godine pre zemljotresa. This superscription is probably composite. Ovaj dodatak u crvenom je, kako da kažemo, vjerojatno kasniji dodatak. Because we have here a duration, the words of Amos, which came to him in the days of King Uzziah of Judah and in the days of King Jeroboam. Na neki način možemo reći da je ova rečenica u crvenom jedno proširenje reči proroka Amosa. And we have another indication that simply says 2 years before the earthquake. A što se tiče temporalne druge odrednice, jeste 2 godine pre zemljotresa. Dakle, prva je ova o carevima, kada se to proroštvo desilo, i druga je ova pre zemljotresa. And we know this earthquake, this happened around 760 BCE. I iz nauke govori da se godine 760. pre Krista i desio jedan zemljotres. It's mentioned in the book of Zechariah, but also in Flavius Josephus. I pominje ga knjiga proroka Zaharija 14:5 kao i Josef Flavij. And earthquakes were actually quite often in ancient Israel because Israel lies here in a sensitive zone. I zemljotresi su bili česti na drevnom Izraelju zato što on, kao tekstonska ploča njegova, zapravo leži na jednom trusnom području. So what we can see here is that in the book of Amos the topic of the shaking earth plays a role in many texts. I ono što kod proroka Amosa vidimo da potres zemlje kao slika i predstava igra veliku ulogu u njegovoj knjizi. In Amos 2 we can read, so I will shake you in your place just as a cart shakes when it's full of sheaves. Tako ću zatresti mesto vaše kao što se i kočija trese kada je puna nečega. Yeah. So we can actually be quite sure that somehow this prophecy of Amos contained this motive of the shaking of earth. And when this earthquake came, somehow this was being considered as a verification of Amos's prophecy. And therefore, people put this note 2 years before of the earthquake in the original superscription to the book of Amos. Dakle, s obzirom na to da je knjiga proroka Amosa nagoveštavala jedan potres u smislu da je ta slika bila veoma prisutna u njegovoj knjizi, u tom smislu je da bi se na neki način naglasilo njegovo proroštvo i dodat ova temporalna odrednica da je on nagoveštavao to sve 2 godine pre samog zemljotresa. And now I would like to come
to this process of innerbiblical exegesis, which is important to describe the literary growth of the prophetical books. I konačno možemo iskoristiti unutarbiblijsku egzegezu kako bismo pokazali taj unutrašnji rast proročke literature. So the first example stems from Jeremiah 23. I prvi je primjer u Jeremiji 23. Here we have a prophetical oracle of judgment. Ovdje imamo proroštvo sudu. So we can read here, "Woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, says Yahweh. Therefore thus says Yahweh, the God of Israel, concerning the shepherds who shepherd my people. It is you who have scattered my flock, and you have driven them away, and you have not attended to them. So I will attend to you for your evil." Ovaj pasus obraća se pastirima Izraelja, koji kaže teško pastirima koji uništavaju i rasipaju stado moje, govori Gospod, stoga govori Gospod izraelski za pastire i one koje rasipaju njegov narod, pošto ste vi rasuli moje stado i oterali ga i niste se brinuli njemu, tako ću i ja vas zbog vaših zlih dela također rasuti, govori Gospod. So, shepherd is a very common metaphor for kings in ancient Near East and A ancient sama Israel. reč pastir je naravno metafora za cara u Starom Orijentu. So, this is apparently an oracle of doom, of judgment that is directed towards the kings of Judah. I ovo proroštvo o sudu je direktno usmjereno ka caru judejskom. They scattered their flock, that is the people, and they have driven them away. Znači oni su rasijali stado i oterali ih od sebe. So this is what we can read in these two verses. I to je ono što možemo da pročitamo u ova dva stiha. And if we now read on, then the text says, "Then I myself will gather the remnant of my flock out of all the lands where I have driven them, and I will bring them back to their fold, and they shall be fruitful and multiply." Međutim, imamo u samom nastavku stiha kada Gospod kaže da će on sakupiti ostatke svojega stada, znači on sam, dakle ne neki pastir umjesto njega, iz svih zemalja u kojima su bili izagnani i da će ih vratiti na njihovo stanište, te će biti u miru, dakle plodni i umnožit će se. What has happened here? Šta se ovdje dogodilo? So, in the text beforehand, we had the accusation against the kings that they have driven away their flock. You, the kings. Znači u prethodnom je to optužba na careve da su oni zapravo bili razlog izgnanja naroda iz svoje zemlje. And here in this continuation in 23:3, it is said, "Where I have driven them." Ali u Jeremija 23:3 se zapravo kaže da Gospod govori da ih je on izagnao, pa će oni vratiti. So this is actually quite a clear evidence that this verse is a secondary addition to this text here, and it explains something more explicitly. I onda vidimo da je 23:3 na neki način ipak jedna interpretacija ovoga prethodnog stiha. So this text, this original text, it may go back to Jeremiah, says, "You, the kings, you are responsible that my flock has been scattered." Znači 23:1 možemo jasno smestiti u vreme proroka Jeremije, dakle u smislu vi carevi ste krivi što ste izagnali narod, dakle zbog vas je narod izgnan u ropstvo. And this addition here apparently is a theological interpretation which says, no, this was not simply an accident that the kings somehow did not do their job rightly, but this addition says it was God's own plan to somehow disperse the people out of its own land. Sa druge strane imamo još jedan, dakle ovaj dodatak je jedna teološka interpretacija ovoga prvoga ranijega stiha koja kaže ne samo da su carevi bili krivi, nego je to također bio deo Božjeg plana za pokajanje svoga naroda. And there is another addition that finally somehow says, the days are surely coming, says Yahweh, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land.
In his days Judah will be saved and Israel will live, and this is the name by which he will be called. Yahweh is our righteousness. I 23.5 onda nastavlja, ali dolaze dani, govori Gospod, u kojem ću podići od Davidovog izdanka pravi izdanak, pravu granu, koja će onda vladati mudro kao car i vršit će pravdu i pravednost u celoj zemlji, i Izrael i Juda bit će spasen i živeće bezbedno, i ovo je ime kojem će ga zvati Gospod pravda naša. So this text explains that there will be a future David who will heal this situation. Znači, ovaj tekst govori o tome da će doći budući David koji će izlečiti ovakvu situaciju. And this leads me to my second example of innerbiblical exegesis in the book of Jeremiah. I to me vodi ka drugom primjeru unutarbiblijske egzegeze u knjizi proroka Jeremije. Because we have a text a little bit later on in the book of Jeremiah that is very, very similar to this text. Jer u knjizi proroka Jeremije imamo još jedan odeljak koji je veoma, veoma sličan ovom odeljku o kome smo sada govorili. And this text is given in Jeremiah 33. I ovaj tekst je dat u Jeremiji 33. And we can actually be quite sure that this is a very young text. I za njega možemo biti prilično sigurni da je jedan od najmlađih tekstova. Because it is not translated in the Septuagint. Jer njega ne nalazimo zapravo u Septuaginti. The Greek book of Jeremiah is much shorter than the book of Jeremiah in Hebrew. Da stvar bude zanimljivija, knjiga proroka Jeremije u Septuaginti je kraća nego masoretski tekst. And this probably indicates that in the case of Jeremiah, the Greek text of Jeremiah is the more original one. I u tom smislu se može reći da s obzirom da sadrži kraću verziju, knjiga proroka Jeremije u Septuaginti je bliže originalu nego što je to u jevrejskom tekstu. And we have some texts that only entered the book of Jeremiah in a period when the Greek translation was already established. I imamo tek neke delove knjige proroka Jeremije koje ulaze u grčki prevod onda kada su se za to stvorili uslovi. And this text here apparently belongs to these very late additions to the book of Jeremiah. Ovaj odeljak pripada upravo tim krajnje kasnim dodacima knjige proroka Jeremije. And this text is taking up many words from Jeremiah 23 and repeats them. I ovaj kasni dodatak uzima brojne delove ovog malo prepomenutog stiha 23.5 i 23.6 i ponavlja ih. So out of 42 words of this text, 24 reappear here in this text. I od what was the number? 42, 24. Od 42 reči koje se pominju u 23.5 i 6, 25 je pomenuto u 33.14. So here we can be quite sure this is the older text from Jeremiah 23, and this is being reproduced in Jeremiah 33. Znači, odeljak desno je definitivno stariji od 33.16, dok je ovaj levo dodatak. So some exegetes simply say these are two versions of one and the same oracle, and both oracles go back to Jeremiah. Međutim, imate i egzegeta koji kažu da su zapravo ovo ne moraju da budu jedan dodatak kasnije, a jedno starije, nego da su to zapravo dve verzije istoga proroštva koje potiču od proroka Jeremije. But I think this is impossible. Ali profesor smatra da je to nemoguće. First, because this text lacks in the Septuagint, so it's a late text. Pre svega zato što ovaj drugi tekst nedostaje u Septuaginti, znači da je and secondly, because we can see that the alterations of these texts apparently are the product of innerbiblical exegesis. I naravno specifična značenja i alteracije koje se već nalaze u tekstu pokazuju da je reč o jednom kasnijem dodatku. So, one element that can be named here is what is the difference? Is this the name by which this somehow future Davidic offspring is being named? Jedna od tih razlika jeste kako će se zvati
budući potomak Davidov. Here in Jeremiah 23 we can read, this is the name by which he will be called, Yahweh is our righteousness. 23:6 kaže i ovo je ime kojim će se on zvati. And in Jeremiah 33 we have, this is the name by which she will be called. Yahweh is our righteousness. U 33:16 zapanjujuće jeste da ovdje stoji, a ovo je ime po kojem će ona biti nazvana. And in context, this only can mean Jerusalem. A u tom smislu ona se odnosi na ženski rod, dakle Jerusalim. So the older text still thinks Israel and Judah both will be somehow the entity of salvation. U starom tekstu se navodi da će i Juda i Izrael biti objekat spasenja. And the younger text says it's only Judah and Jerusalem. Međutim, novi tekst kaže da će spasen biti samo Juda i Jerusalim. Yeah. The main difference, however, is this edition here in Jeremiah 33. I još jedna velika razlika jeste ovaj dodatak u 30:14. In Jeremiah 23 we can read, the days are about to come when I will raise up a righteous branch for David. Dakle, 23:5 kaže samo dolaze dani, govori Gospod, kad ću podignuti izdanak iz Davidove loze. Here the second text says the days are about to come, so this is the very near future, when I will first fulfill the good word that I made to the house of Israel, and then in those days, at that time, I will, so to speak, as a second act, cause for David a righteous branch. A ovdje imamo zapravo dva akta, odnosno prvi kada govori Gospod, ja ću ispuniti obećanje dobre vesti, odnosno blage vesti, date domu Izraeljevom i domu Judinom, i u tim danima i u to vreme ja ću, onda se sada nastavlja kao 23:5, podići izdanak iz Davidove loze. Dakle, imamo prvi ovaj o dobroj vesti, a drugi je ovaj o izdanku iz Davidove loze. So in this prophecy, Yahweh is directly raising up the righteous branch, and here he first fulfills a prophecy, the good word, and then he will rise up the righteous. Znači, u prvoj kaže direktno da će podići izdanak iz loze Davidova, a u drugoj prvo objavljuje da će ispuniti obećanje koje je već dao, a onda da će podići izdanak iz Davidove loze. So this expression, the good word, only occurs one time at one other instance in the book of Jeremiah. I ovaj izraz Jeremija 29, odnosno dobra vest ili blaga vest, se pominje samo na još jednom mjestu u knjizi proroka Jeremije. And this is in Jeremiah 29:10, and there it says, I will set upon you my good word to bring you back to this place. I kaže, ja ću vas posjetiti i ja ću vam dati blagu vest kako bih vas vratio ovom mjestu, dakle na izrečenost. So apparently Jeremiah 29:10 identifies as the good word as the bringing back of the diaspora. I u tom smislu se blaga vest može pre svega odnositi na povratak dijaspore iz ropstva. So apparently Jeremiah 33 stems from a time period, say around 300 BCE, where this promise, this older promise, was in the book of Jeremiah for a very long time, and it was not fulfilled. Znači, vidimo da je ovaj odeljak 23:5 bio u knjizi proroka Jeremije veoma dugo i da se dugo nije ispunio, dok and whoever wrote this text apparently looked for an explanation. Why is this not yet fulfilled? We are now back in our, or we are in our country, but we don't have a Davidic king. Dok drugi ovaj odeljak mlađi se zapravo razmišlja o tome kako je moguće da ovo obećanje Božje nije bilo ostvareno, i ono zatim primjenjuje ovo Božje obećanje na jedan konkretan istorijski kontekst. On kaže da se ono jeste ostvarilo u kontekstu da je blaga vest bila povratak dijaspori iz ropstva. And apparently their answer was, first the diaspora must come back, and this explains why this text has not been fulfilled for so many time, for so long time, and therefore this text was repeated, taken up, and combined with this other prophecy that first the diaspora has come to come back. I naravno u tom smislu da bi se uopšte pojavio izdanak iz loze Davidove,
uopšte Davidovi potomci moraju da se vrate iz dijaspore, odnosno iz babilonskog ropstva u Judu. So we can see that one specific text out of the book of Jeremiah was taken up at a later time, but modified in order to explain that there have other things to happen before this comes to. First, the diaspora has to come back, and only then the righteous branch of David will reign over Judah and Jerusalem. Znači, ovo staro proroštvo se u novom dodatku nanovo interpretira i povezuje sa istorijskim kontekstom i daje razlog zašto se ono toliko dugo nije ispunilo, upravo iz tog razloga što se dijaspora još uvijek nije vratila u Judu. Now I would have a fifth chapter, but maybe my time is up. Should we go into discussion right now? I think it will be because it may be that in 10 minutes another class is going to start. We came up actually a bit earlier. Okay. So I thank you for your attention.